Welcome to Senegal, a country in the very west of Africa. It takes about 7 hours to get to Senegal by plane. You can even drive to Senegal, but you have to go through the Sahara Desert. Senegal has a long coastline, but it also borders with Mauritania in the north, Mali to the east, and Guinea-Conakry and Guinea-Bissau to the south. Gambia runs through the middle like a long finger, and the two countries are often talked about together as Senegambia. If you are from Senegal, you can travel, live and work in 14 other West African countries. This is because all of these countries are part of ECOWAS. That works a bit like the European Union. There are sometimes fighting in the countries around Senegal, but Senegal is one of the most peaceful countries in Africa and is known as the country of Teranga. Teranga means welcome and togetherness. Senegal sits next to the equator. This means the days don't really get longer or shorter. All through the year, it gets light at 7 in the morning and dark at around 7 o'clock at night. Senegal is the third hottest country in the world, often hotter than 40 degrees. The dry season lasts from October to June, with rain falling only in July, August and September. This is when people try to grow most of the food that they will eat for the rest of the year. Senegal's flag has 3 stripes of green, yellow and red, with a green star in the middle. The green is a symbol of hope, the yellow is for riches, and the red is for human struggles. Senegal is one of the smaller countries in Africa, but it is around 9 times bigger than Wales, with around 6 times as many people. Senegal has a huge variety of cultures, beliefs and traditions. The majority of the population is Muslim. There are many beautiful mosques in the country. In the morning, you often wake up hearing the call to prayer. The main ethnic groups in Senegal are Wolof, Fula, Serer, Yola, and Mandinka. At least 36 languages are spoken in Senegal. Children speak their own local language at home, but learn their school lessons in French. Wolof is the most widely spoken local language. If you want to speak Wolof, you can say Nara Def, which means hello, how are you? The answer is Magnifique, which means in peace. Other useful phrases are Jerry Jeff, that means thank you. Wow means yes. And Dedet means no. Dafatang means it's hot. And Damahif means I'm hungry. What else makes Senegal exciting? Well, there are lots of different types of music in Senegal. Mbalax is a kind of music and a kind of dance where the legs move very fast. The koura is a Senegal instrument that looks a bit like a guitar, but with 21 strings, it's very complicated to play. Fashion is important in Senegal, with traditional boubous and wax print clothing. But plenty of people wear shorts, t-shirts and trainers. Senegal has many tasty dishes, like cheboujen, rice and fish, mafé, a peanut meat stew, and baguette and chocolate spread, which is the traditional Senegalese breakfast. When a family eats a lunch or dinner together, they all sit round in a circle and eat off a single large plate. If a friend or a stranger walks past, they'll be offered a spoon and invited to enjoy a meal. Senegal's traditional sport is wrestling, known locally as la lutte. The wrestlers are huge
and each have their own special things that they do before the fight to protect them against bad spells. Senegal also has a good football team. They won the African Cup of Nations in 2022. The capital of Senegal is Dakar. Dakar is by far the largest city in the country. It has a long coastline where fishermen take out the small boats called pirogues. Dakar has busy markets selling exciting things like beautiful fabrics, shea butter, fresh fruit and spices. Dakar has many shops and offices and a famous statue of a man, woman and child that stands for Africans' rise and freedom. Many people live in the city, some in big new houses, some in poorer areas called slums. Slums often don't have running water or electricity. Dakar, like many cities across the world, is a city of rich and poor. The roads of Dakar are packed with cars, horse-drawn carts, and colourful buses called car rapide, even though they travel very slowly. Yellow and black taxis are everywhere. Taxi drivers stick goat tails to their exhaust pipes because they think it brings them good luck. Outside of Dakar, there are some other much smaller cities, but there are also large areas of farmland, grassland, forests and large rivers. Senegal grows a lot of peanuts, cotton, rice, maize and millet. And many people plant mango, papaya and banana trees to have fresh fruit. Baobab trees also scatter the grasslands. These trees can live for thousands of years and grow to have enormous hollow trunks. There are many national parks in Senegal. Djoudj National Park has many pelicans and flamingos. Salem Delta has beautiful mangroves, great for birds and fish. And the Ile de Madeleine is a small island park. Niokolo-Koba National Park is the biggest national park in Senegal. It is half the size of Wales. It has many types of bird, as well as lions, hyenas, wild dogs, baboons, patas monkeys, vervets, chimpanzees and buffalo. People live in villages all around the edge of the park, some of them right at the very edge. Today we are going to visit the village of Badi, one of the villages on the very edge of the national park. We will get to know village life a bit better and to meet some of the children who live there. Badi is a typical small village. It is made up of small groups of houses separated by dusty paths where cows, chickens and goats walk around looking for something to eat. There are not many trees or not much shade. Imagine how hot it can get. Often, brothers and sisters will live together in a household with their parents, uncle and aunts, cousins and grandparents. The households are made up of simple huts built close together. The huts have thick walls made of local sand, straw, pebbles and water, with cow dung to help glue it together. These thick walls, with the thatch roofs made from local grasses, help to keep huts a bit cooler. The huts are usually a single room with no upstairs, but with different huts built for different uses. People in these villages do not have sinks or baths like we have here. Sometimes they have a tap in their garden, but often they have to walk to fill up containers at a local well, hauling the water up on a rope or using a hand pump, then carrying all the water back to their home. It is usually the women and children that do this hard work. There is often no electricity in the village. People cook on wood fires and often go to bed soon after it gets dark. Children are often sent out to collect firewood. People need this to be able to cook and eat.
But cutting down trees, known as deforestation, is a big problem. This is Mohammed. He's going to show us around where he lives. This is the entrance to my home. You can see the different huts we live in, built from big bricks. My uncles and older brothers built these huts. They have small windows and we don't lock our doors. Some parts of the house have a fence around them, but others don't. I live with my mum, dad, my grandma, and my younger brothers and sisters. This is our part of the house. We spend a lot of our time outside. We have seats and fences made out of bamboo. It's hard work washing clothes without a washing machine, but the sun dries them very quickly. You can see our mango tree here, but mangoes won't grow for another few months. When it is hot, we sometimes move our beds outside to sleep. Mosquito nets are essential for mosquitoes, but also for mice, snakes, and scorpions. Inside here, we have our motorbike and also our water filter to clean the water we get from the well. This is the big bedroom. This is our kitchen. My mum cooks on an open fire. It can get very hot and smoky. And this is our toilet and our shower. I wash here every day and also come here to wash my hands. We have to collect all our water from the village well. One day I hope we can get a tap in our garden. There are not many shops in these small villages, just little stalls where you can buy washing powder, phone credit and things like that. People living in these small villages will grow a lot of their food. They will also have animals like chickens, goats and sheep. Donkeys are kept to help with farm work. When people do want to go shopping, they will often go to a local market. These are smaller than the markets in Dakar, but are still bustling and full of interesting things. Even in remote areas, villages are often built up around a road that makes it easier to get around. Buses, cars, bikes and motorbikes transport people from village to the village, or you can also walk. Schools are dotted around the villages. Some children are lucky and have a school in their village, whilst others have to walk a long way to get there every morning. When children are not at school, they are very good at keeping busy, sometimes doing chores in the house and work in the fields, but also having fun, playing the same sort of games as children here enjoy. Some children also enjoy looking after the school garden. As evening comes, people return from the fields along darkening roads and head home for dinner and bed before the light goes completely from the day. Thanks for watching. I hope you really like learning about Senegal. Je m'appelle Falay Cissé. J'ai 17 ans. Je vivais dans ma maison avec ma mère, et mes grandes sœurs et mes petits frères. Ma grand-mère a du travail, elle linge mes habits et cultivait aussi. Je cuisine à côté de ma chambre. Il y en a là où les gens préparent là-bas, c'est là-bas que je vais cuisiner. Je me lave parce que dans ma chambre, quand tu entres, il y a la douche intérieure à gauche. C'est là-bas que je vais laver. Là. Je fais mes devoirs dans ma chambre. Mon meilleur ami, c'est Ahmed Dabo. Donc, tout le temps, il est avec moi. Il est toujours gentil et toujours heureux aussi. Mon jour préféré de l'année, c'est vendredi. Mon jeu préféré, c'est football et basketball.
Mon repas préféré, c'est tchébdien. Ce qui me fait rire, la émotion des gens rigolos, c'est ça qui me fait rire. Quand j'aurai grand, je voulais être le professeur. Si j'avais beaucoup de l'argent, je vais construire des maisons, aider les populations aussi. Pour moi, le plus agréable, vivre en ville ou en campagne. Pour moi, c'est en ville parce que c'est là-bas que le plus agréable vivre. Parce que Sénégal, ici, tout est ok. Moi, je me réveille à 6h40 comme ça. Bon, je révise mes leçons et traite mes exercices à la maison avant d'aller à l'école. Je me rends à l'école avec ma pied. Dans la journée, je fais à l'école apprentissage. Oui, j'aime l'école. Mon professeur s'appelle Monsieur Ba et Monsieur Wali et Monsieur Diallo aussi. Ma matière préférée, c'est français. Il y a 48 enfants dans notre classe. Quand je vais à l'école, je porte mes habits et mon sac encore. L'école est importante parce que tu vas connaître ta vie et comment tu vas accompagner les gens et savoir parler aussi avec les gens et connaître vos pays aussi et encore le monde encore. Après l'école, après je reviens à la maison, après je vais manger là-bas et laver et dormir. Le soir, je pars au terrain pour jouer là-bas encore. Si je revenir, je vais réviser mes leçons et traiter mes exercices. Le mieux vivre au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays teranga que personne ne te dérange. Encore, il y a des repas comme des tchèbdiennes, tu vivre légèrement sans problème, que personne ne te dérange. Le pire aspect au Sénégal, actuellement, pour nourrir, c'est tellement difficile parce que les prix sont tellement augmentés. Même quand tu entres dans la boutique, les choses sont changées quoi. Comme par exemple les marchandises comme ça, tout est changé quoi. Les prix sont tellement chers. Je voulais vivre au Sénégal quand je serai grand. J'aimerais aller en vacances comme à Dakar. Oui, je vais voir un autre pays comme Gambie. Je savais l'Europe parce que je regarde les matchs et dans mes leçons, nous étions avec les noms les noms pays européens. Bon, les enfants Europe et les enfants africains ne sont pas les mêmes. Parce que les enfants africains n'ont pas bien à l'aise. Bon, il y a des travail durs, mais les enfants Europe, bon, ils sont en l'aise tout le temps, jouer ou bien basket, s'amuser comme ça. Non, je ne sais pas, la Grande-Bretagne. Moi, je m'appelle Fanta Balde. J'ai
14 ans, je pas encore 15 ans. Moi, j'habite à Bad. Nous vivons avec mon père, ma grand-mère, ma mère et mes 5 sœurs et frères. Le travail de mon père est aller au champ couper des arbres pour faire des chaises et les lits. Et ma mère, elle fait la cuisine et les travaux ménagers dans la maison. Et moi, j'étudie. Mes frères aussi et sœurs étudient aussi. Moi, je dors dans la chambre de ma grand-mère. Je mange avec ma mère, ma grand-mère et mes sœurs. Je fais la cuisine. Je fais les travaux ménagers. J'aide ma maman à faire tout ce qu'il peut faire. Je fais mes devoirs dans la chambre. J'aime pas être restée à la maison sans rien faire. Moi, je veux devenir médecin si j'apprends bien. Moi, ma meilleure amie, elle s'appelle Fatou Kamara. Je suis en même classe qu'elle. Elle aussi, elle est de ce même village que moi. Mais elle est plus âgée que moi. Elle est gentille, elle est ouverte. Non, elle est généreuse. Elle est la meilleure des amies que je connais. Moi, mon jour préféré, c'est le vendredi. Moi, j'aime le tchèp. Je me sens heureux avec mes amis. Moi, ma position préférée est l'étude. Quand j'apprends, je me sens bien et heureuse. Moi, quand j'aurai beaucoup d'argent, nous sommes pauvres. Mon père, je vais l'aider, et ma mère aussi. Tous les gens du village, je vais les aider. Faire tout ce qu'ils me demandent, mes amis et tout. Moi, j'aimerais aller en vacances à Dakar cette année parce que l'année passée, j'étais à Tamba. Moi, je me réveille vers 7h30 et je me lave. Moi, je me rends à l'école avec. Je marche jusqu'à l'école et ça fait 2 kilos. L'école de chez moi. Si on a cours de 8h à 10h, je fais le cours. Et à 10h, midi, on a cours aussi. Du lundi au vendredi, on descend à 14h. Ça. Vers 10h, on a une récréation de 15 minutes pour faire le petit déj. Quand je descends de l'école, je rentre chez moi. Dès l'entrée, je me repose un peu avant le repas. Quand le repas est fini et qu'on a mangé, je commence à travailler. Oui, moi j'aime beaucoup l'école. Moi je suis en classe de 3e A. Moi quand je vais à l'école, je porte tous mes habits qui me font à la cheville. Porter des habits corrects et aller à l'école. Mes matières préférées sont le maths, sciences physiques. Dans notre classe, il y a 50 enfants. Je pense que l'école est plus important que de rester à la maison sans rien faire. Aujourd'hui, quand tu apprends, tu peux avoir du travail, faire de bon travail et savoir comment le monde évolue aussi. Tu peux tout savoir. Non, je ne pense pas que les enfants d'Europe sont les mêmes que les enfants d'Afrique. L'éducation, eux, ils vont à l'école, nous aussi, on apprend ici, mais ils ne sont pas les mêmes. La culture, la différence, c'est que la culture africaine et la culture européenne ne sont pas les mêmes. Non, je ne sais pas où se trouve la Grande-Bretagne. Oui, j'aimerais aller voir d'autres pays. Questions for children in Senegal.
What is your favorite food? Bon, les aliments préférés sont les fruitiers. Les fruitiers quoi. Mon aliment préféré est Djebdjen. Mon aliment préféré c'est Djebdjen. Mon aliment préféré, Djeb. Do you eat peanuts? Non, je ne mange pas du cacahuète. Je mange les cacahuètes. Je le mange tout cuit. Oui, je mange beaucoup de cacahuètes. Je dis la boutique, donne-moi un cacahuète. What is your favorite music? Bon, ma musique préférée est Bob Marley et la Kidoué. La musique écoutée le 6-1. J'écoute la musique de 6-1. La musique de 6-1. Elle nous écoute. J'écoute les Mia et des Siphon. Moi, j'écoute la musique de Walisek. What electronic equipment do you have? Je possède le téléphone portable et l'ordinateur. Moi, je n'ai pas de téléphone. Je vais à la maison, je vais regarder les télé. What kind of shops do you have? Le magasin que nous avions dans le village, nous rassemblons, après la récolte, nous allons rassembler le coton, le mil, le maïs, l'arachide et autres choses. Là où vous avez, il y a le boutique. Il vend oignons, jumbo, poivrons, etc. Dans notre village, il n'y a pas de magasin. On a une boutique. Ils vendent des thés. Ils vendent des sucres. Ils vendent des jumbo. Non, on n'est pas au village, c'est une petite boutique qui est là-bas. Par exemple, du riz, de l'huile, du jumbo. How do you use trees? On utilise les arbres au Sénégal pour satisfaire nos besoins personnels. Par exemple, nous, au village, nous allons utiliser comme le bambou, nous allons utiliser pour fabriquer les portes de notre chambre, les lits et des fois des magasins. Au Sénégal, on consomme des arbres pour les menuiseries et aussi notre cuisine. Oui, il y a beaucoup d'arbres au Sénégal. On utilise les arbres pour cuisiner. What language do you speak at home and at school? À la maison, on parle le manding. Bon, à l'école, on parle le français, le wolof, des fois le manding. À la maison, on parle le yang. À l'école, on parle le français. Dans notre maison, on parle de yang. Dans notre école, on parle de français. Je parle notre langue, mandingue. À l'école, je parle notre langue officielle français. What time does school start? L'école commence à 8h le matin. À l'école, je commence à 8 heures. How do you travel to school? And how long does it take to get there? On arrive à pied à l'école. Pour se rendre à l'école, nous allons prendre 20 minutes environ. Je me rends à l'école avec mon pied. Je fais 20 minutes pour arriver à l'école. Je marche au pied. Au minimum 3 minutes. How many children are there in your class? Dans notre classe, il y a 30 enfants là-bas. Il y a 63 élèves dans notre classe. Dans notre classe, il y a 62 enfants. Au minimum 60 élèves. What do you study in school? Bon, à l'école, on apprend le français, le mathématique, et l'espagnol, l'histoire et la géographie encore, etc. À l'école, j'apprends la mathématique et IST et géographie. On apprend le mathématique. J'apprends matière français. Do you like going to school? Oui, j'aime bien aller à l'école parce que l'éducation est la clé pour un enfant. J'aime aller à l'école pour apprendre. Oui, j'aime aller à l'école parce que l'école c'est bon. Oui, parce que je voulais réussir. Je voulais avancer un peu et aider mes parents aussi. What do you do in your spare time? À mon temps libre, je joue au ballon.
Pendant mon temps libre, je joue avec mes amis. Mon temps libre, je me repose, je joue avec mes amis ou bien je prends mon téléphone, je joue avec. Pendant ton temps libre, je joue avec mes amis. Thank you.